Первый день нашего путешествия, 2 сентября, подошел к концу. Пора подвести итоги этого дня. Скажите, пожалуйста, что, что было хорошо, а что было плохо? Начинать с плохого или с хорошего? Ну, конечно, с плохого, которое Значит, самое плохое... надежда на хорошее. Самое плохое было, что вчера у меня в Париже отобрали марципан. Какой ужас. Потом Да, не это пришли наши обидно. чемоданы. И до сих пор, кстати, не пришли. Ну, ничего, нам за У это по нас, иншурансу бабосы полагаются. у нас Так еще что, есть время получить их обратно. да, я надеюсь, что сегодня придут. Но даже если они сегодня придут, все равно нам положено. Так. Так что вот так вот будет. Это тоже вроде плохого больше вроде ничего вчера не было. Вот, хорошего было, конечно, намного больше. Так, извини за то, что прервала. Пожалуйста, Ну что там у тебя уже продолжай. работает твоя бандура? Ну, работает, конечно. Продолжай, пожалуйста. Продолжать чего? На чем я остановился? Ты меня сбила. Я сбила. Понимаешь, это уже 15-й дубль. Я уже не знаю, что говорить. Нет, извини, у нас все по-настоящему, никаких дублей. Просто ты закончил с плохим, ты сказал, теперь хорошее. И Хорошее. вообще твои впечатления об этом дне. Мое впечатление, что Вена за 40 лет не изменилась абсолютно. Она была красивая, она красивая осталась, но я думаю, что она такой же была и 200 лет назад. Все эти дворцы и замки так и стояли на том же самом месте. Вот, довольно вкусно вчера поели венский шницель. О, да, это было хорошо. Венский шницель мне понравился. Вот он такой, это телячья отбивная разбитая, такая тюх-тюх-тюх-тюх-тюх, таким вот молоточком, которым это самое убивает иногда. Вот она ее приносит, она тонкая, но кажется, что много. Понимаешь, желудок обмануть можно. И вот ее ешь, ну вот там картошечка, ну картошечка тоже вкусная, но это много. Я вчера, например, не смог доесть свою эту порцию, я картошку оставил часть. Вот это тоже хорошо было. Очень хороший музей. Курсткамер. Кунц Historical Короче, Museum. если бы я мог бы выговорить это слово, вот, я бы это посчитал самым интересным, что было вчера. Музей богатейший, потому что такого художника, как Брейгель или Ван Дайк, или главный этот Питер, как его? О, склероз. В России вообще нету. Ну, при чем тут Россия? Мы же не живем в России давно и не знаем, что там есть. Бог с ней, с Россией. Вот это было интересно. Ну, интересный сам центр города, конечно. Вот. Много русских, я заметил, по городу шляется. По делу и без дела. Но много. Русская речь слышится очень часто. Ну, пожалуй, все. Самое такое интересное, мне кажется, я сказал. Вот. Все, заканчиваем интервью. Начинаем новый день. Начинаем новый день, да. Вот, поехали. Начинаем новый день. Сегодня воскресенье, 3 сентября. Вена, гостиница «Хилтон». Корреспондент берет интервью у лучшей доярки. Вот. Итак, что нам понравилось вчера и что не понравилось. Начинаем с нехорошего и переходим постепенно к хорошему. Ну, ты знаешь мой характер, мне все нравится. Я думаю, что то, что даже если что-то произошло нехорошее, оно перейдет в хорошее все равно. Например, мы пока что потеряли чемоданы. Мы потеряли. Нет, нет, конечно, не мы, наши чемоданы из Парижа почему-то не положили в самолет.
И они с нами не прилетели в Ну Вену. вот, да, это мы ждем пока. Ну, так Про что марципан не забудь сказать. так что мы их ждем. А когда мы проходили security в Париже, у нас отобрали марципаны. И это тоже было очень огорчительно, потому что я очень хотела их поесть. Я думаю, что Макрон их сейчас в данный момент доедает уже. Да, ну ладно, надеюсь, он не подавится. Так, давай, дальше. Так что это было единственное, что нас огорчило, но ненадолго, потому что мы приехали в отель, у нас все в порядке, очень хороший номер, и мы сразу пошли гулять по Вене, и это прекрасная, чудесная прогулка, чудесное путешествие. Вена очень красивый город, очень интересный, каждое здание шедевр архитектурного искусства. И так что вот все плохое уже забылось, а хорошее продолжается. Ну да, сейчас пойдем на завтрак. Уже скоро перекусим. Ну да, сегодня уже новый день, планы у нас большие. Мы идем на завтрак, потом у нас общая экскурсия с прекрасной группой, с которой мы вчера познакомились. А дальше мы сами по себе, ну, значит, мы пойдем куда-нибудь, может быть, опять в музей редкостей, который здесь называется Кунсткамерой. Это очень интересный музей и очень богатый. Ну, спасибо. Мне понравилось на сегодня. Это значит, будем заканчивать интервью. It was built to celebrate the 50th Jubilee on the throne of Franz Joseph. And this is a style which we used about 1,000 years ago here in Europe, and this is called Romanesque. But of course 120 years ago this was just a revival of this style, so new Romanesque. Look here, we are here in the mainstream of the Danube, the piers for the cruises, and in front of us the green space. This is Danube Island, a man-made island. It was built about 40 years ago, and soon on the other side you will see the new Danube or flood relief channel. Left hand side, 11 o'clock, you see the thin tower. This is Donauturm, Danube Tower. Is a lookout tower. You see there's the red observation platform, and there's a ramp protruding from this platform. So if the weather is fine, from there you can go bungee jumping. So this is nothing today. And 20 this is meters. Optional. Yeah, optional, yes. You have to pay in advance cash. Yes. So the situation changed here a lot. We have here now a lot of other buildings, dwelling houses, office buildings, hotels, and so on. And here in the UN, there are about 4,000 people working. They come from more than 100 different countries, and most of them are diplomats, so this means they earn good money. And very important for the city, they spend money here. Yeah. So they this is a construction, yeah, if you would like to have important international organizations, then yeah, they don't have to pay, or at least not too much. We have here very important international organizations like the Atomic Energy Agency, the Drug Control, the UNIDO, and so on. Well, and what you can see here on our right side, a lot of buildings are coming into being here. This is here the flat part of the city. We are here in the eastern part of the city. This is here the edge of the Hungarian plain. And look here to the left and to the right. Also not so nice today, but imagine if the sun is shining, if the weather is fine. Here we have a leisure area very close to the city center. In the 1920s they started to build apartment houses,
And you know, we have more than 500,000 units, 500,000 apartments in the city, and about 220,000 are owned by the city of Vienna. So about a half of the apartments are owned by the city itself. And it is important, as I mentioned, this is the only big city, so we have here always a shortage of housing. And we are here in the eastern part of the country, so the former Eastern Bloc countries are very close, and the economic situation is even a bit worse there than here, and therefore a lot of people come to Vienna or try to settle down here in Vienna or in the surroundings of Vienna and get a job here. Building in Austria at all. This is DC Tower, Danube City Tower, 220 meters, it's about 700 feet, and it's a multifunctional building. And here, if you look to the right, then yeah, on the horizon you see the hills, Wienerwald, Vienna Woods, the foothills of the Alps. Over there is the highest peak of Vienna too, and look here, this is New Danube or flood relief channel, so here we have a floodgate, and then look here, the restaurants, bars, cafes here, we call the sunken city on the side of the Danube island. So if the Danube has high water level, the floodgate is opened here, and then these restaurants are flooded but nothing else. And look, this is today's mainstream of the Danube. Here you see again the cruises. You can discover Europe by boat. We have here 3,500 kilometers of waterways. The Rhine-Main-Danube Canal connects all the big rivers here in Europe. Very popular. And once more, you have nice view here on our left side to the Jubilee Church. And here, I guess, you could see also the situation of Vienna. We have here water here to the right. So floating swimming pool, nobody is swimming here. And then look behind the buildings, you see the narrow spire of St. Stephen. So over there is the very heart of the city. St. Stephen, Stephans Dom and Stephansplatz. And then here we will start our tour on the Ring Boulevard. At the moment here on the left side you see Urania Urania. This is an institution for adult education. It was founded by Francis Joseph in 1910, and there is an observatory here. And now left hand side, the big building is the former war ministry, and in front of it there is an equestrian statue, and this is Field Marshal Radetzky. And now I guess you all know Radetzky March? Do you? So thank you, Tamas. And as I see the doggy here, we have also about 70,000 doggies here living in the city. Look here to the left.
О, I'm so cold. группа полосатых купальников. Вся компания в Анане стоит под зонтиком, как грибок. Ты издалека, как грибок, смотришься. Я и есть грибок в данный момент. Что, так и есть. Австрийские машины. Вон их сколько понаехало. Едут и едут и едут. Жуткое дело. Вот это вроде наш автобус едет. Да. Или вот это он. No, no. Azt hittem, hogy 25 perc. Hát mert 50-kor szálltunk ki. Ja. Na jó van. Akkor a Mária Terézián kiszálltos, és akkor már nem látják többet a most csak holnap reggel. Jó, de még elmegyünk, ha érted, megnézzük a Botinkirchjéig és Ja, még igen, a megy Mária a... Teréziát. Ja, még nem is láttuk a parlamentet. Azért, persze, az még mindent megnézünk. Yeah. So, dear guests, and now you see here that there are a lot of flags on the left side coming up, for instance. Do you know this one? Turkey. Yes, and then the next one coming up, also left hand Brazil. side? Brazil, yes. You are a soccer fan, right? Yes, so what I would like to mention here is that these are, look at these buildings here on our left side. They were built around 1900, very elegant buildings, very big rooms inside, and these were at least originally apartment houses, dwelling houses, but nowadays there are not many people here in Vienna who can afford to rent an apartment here in these buildings, and therefore we have a lot of embassies here in this area. On the other side of the garden area there is the British embassy, where I showed you the Russian Orthodox Church, or the onion spire of the church. There, not so far away from there, is the German adjoining white building, Wiener Konzerthaus. So this is the second big concert hall of Vienna. It was built in 1913, Art Nouveau style, a big building for 2,000 people. And soon we will see the concert hall, which was the first one here in Vienna. It was opened in 1870, and it is the concert hall which is very famous because the New Year's concerts are held there. But first, please look here, left hand side coming up. This is a huge green dome. This is Karlskirche St. Charles Church. 300 years old. It was built after the last big plague epidemics, Church можно which was обойтись. 1713. So when we move, you will see it on the left side. And look, coming up here on the right side, this reddish yellowish building, this is Musikverein. And Musikverein means the Association of Music Lovers. So here inside, here, there is the Golden Hall. And the New Year's concerts
are very famous concerts on the 1st of January with music of the Strauss dynasty. Johann Strauss' father, the son, and the two brothers, Eduard and Joseph. And please look here to the left, two small Art Nouveau pavilions. These are stations. The Secession building, and the first chairman of this movement was Gustav Klimt. So in the Secession building, in the cellar, still today you can see the Beethoven frieze, which is a mural painting by Gustav Klimt. And look here, we have the first public building on the Ring Boulevard. It is at the moment left-hand side in front of you. This is the Opera House. And if you look straight ahead, then at the end of this street you see St. Stephen's Cathedral. Well, and the Opera House is a repertoire opera house, so this weekend starts the new opera season, and it lasts for 300 days. And this is repertoire opera house, so every evening here there is something different. And the Opera House was a much criticized building when it was built in 1869. Nobody liked it. People said it looks like a lying elephant or a sunken box, or even worse, it looks like a railway station. Yeah? So not even the emperor liked it. And between Austria and Switzerland, and this is a name of an Austrian aristocratic family. Here, look to the left. This is the City Hall of Vienna, and right-hand side this is Burgtheater, the co-theater, one of the leading German-speaking theaters. Coming up on the right side, the Café Landmann, bit more than 140 years old, and one of the regulars here was Professor Sigmund Freud. Do you know the name Sigmund Freud? Yes. Yes. So Sigmund Freud was Austrian. He was born in Moravia. His family came to Vienna when he was 4 years old, and then he did all his schools here in Vienna. He studied here in Vienna, and then in the 1880s he started his praxis. He lived not so far away from here, so this was walking distance. So therefore he came every day to this coffee shop. Please look here to the right. The brick wall is part of the former city wall, and the white building on it is Pasqualati House, one of the addresses of Ludwig van Beethoven. And then here on our left side, this is the main building of the Vienna University. And this building is about 130 years old, but Vienna University is a medieval institution. It was founded more than 650 years ago, and it is the oldest still working German-speaking university. But just to be honest, not too many original items there. And this is here now on our left side. This is the Vienna University, the main building. So of course the different faculties there are in different other buildings in other districts. We have here in Vienna about 180,000 students, so 1/10 of the Viennese are students, not necessarily Viennese. You know, I mentioned that we speak here German, and the Germans speak German too. And and they are also member of the European Union, and you know that all the young people in the European Union can study anywhere, and to study here in Vienna is free of charge. So therefore we have a lot of German students here. And here I would like to mention too that about the German language, but before I mention it, please look here to the left. This is the city hall. The sandstone is cleaned, and look here to the right.
this is sandstone not yet cleaned. Do you see the difference? Yeah, yeah. Yeah. Museum we will stop, and this is the end of our bus ride, and from here we will start our walking tour. We will visit the museum and then go back on foot to the hotel. So that means please take everything with you, and you can leave in the bus, of course, everything you don't need, but you will see the bus first tomorrow in the morning. Yeah? So, ladies and gentlemen, you will be walking from here back to the hotel. So please take everything with you, because you won't see the bus before tomorrow morning. And please follow our guide, Andrea. You go to the museums, take your whispers, your umbrellas, and then passing the St. Stephen's Cathedral, you walk back to the hotel, which is in walking distance from there. And the rest of the day is free. I wish you a nice afternoon in Vienna and a nice evening. And tomorrow I give you a wake-up call at 7. Please be so kind to put outside of your door with those tags your suitcase. It will be collected by the porters, and then check out, have breakfast, and please kindly be on the coach with your passports on you, ready for the start before 9 o'clock, ready for the tour to Budapest. Мария Терезия. And behind the monument to Maria Theresia, you see the yellow building, which is now the museum's quarter. So the building is about 300 years old, and these were the court stables. It was built for 600 cats. So unusual, I never saw anything like it. Take a look. This is men's room. This is women. It's all like together in one room. Man and woman together. Jesus fucking Christ. That's
Вот это балкон, с которого в 1938 году выступал Гитлер, когда он попал в Вену. Ну, то есть был аншлюз, захватили Австрию. Вернее, те с радостью сдались сами и кричали «Хайль Гитлер». Вот. Сейчас мы делаем круговую панораму. Вот Аня попала в панораму. Вот. Аня попала. Вот это другая сторона площади. Вот. Куда это он поехал? По тротуару прям. Вообще. Куда это он? Подожди, не уходи. Вот это опять гитлеровский балкон. Вот едут лошади. Едут лошади. Лошади не идут, они тянут телегу, в которой кто-то едет, карету. Да, но хорошо, что этот аппарат не передает запахи. Они, сволочи, воняют. Да я давно не видел лошадей вот так вблизи. А они, конечно, я тебе скажу, шмект. Вон еще, смотри, какая-то едет телега. Вот, поехала, да. Вот церковь какая-то тут. На шпиле хрестик. Вот. Смотри, какая собака. Где? Да. Собака. Сказать, что она сверхкрасивая, я бы не сказал. Правда, ее заговаривать. Да, полай. Здорово. Вот. Ань, ты готова к интервью? Пожалуйста, это закончим. Ну, естественно, я вот это закончу. А будет интервью потом. Вот это та же самая площадь, где у лошадей тут круг. Похоже, гнездо у них тут. А вот это. Туда, что ли? Или как? Вот какая-то церковь вроде. Не знаю точно. Ну, Христовая, конечно. Райффайзенбанк. Вот директор банка тут стоит, проверяет у всех паспорта, видимо. Вот опять цокают какие-то, сейчас покажу, едут тут. О, вот они едут. Расселись, как бары, прямо едут. Страшное дело.
О, Аня намазывает венский хлебушек. Венской намазкой. Венским маслом, да. Вот. И пьет. Что ты пьешь? Венский чай? Венский чай. Да, Из Венского леса. Чай из леса? Из Венска. Ну, естественно, а тут другого нет. Ну, мало ли. Здесь все леса только венские, других не бывает. Да, хорошо. Вот. Ну, как сегодня мы себя чувствуем? Ну, хорошо. Сейчас уже очень хорошо. И единственное теперь плохое, что осталось, это ворованный марципан. А чемоданы мы наконец получили. Да, про марципанов надо забыть, а чемоданом радоваться. Нет, я марципан никогда не забыл. В Париж постараюсь не попадать. Да? Я в Париж... Была бы моя воля, я бы через Париж не летел никак. Потому что они совершенно не умеют. Проститутки они, вот. Как были, так остались. Так, ну ладно, давай я сейчас заканчиваю, ты поешь уже хлеб-то, конечно. Да, уже он ждет своего. Все, да, я даю. Всё. О, ночная Вена. Вид из нашего окна. Вот там какие-то здания, что-то. А вот, вон там внизу. Сегодня воскресенье, все закрыто. Что у них шикарные дни такие. Все магазины закрыты. Красота. Просто. Вон, это 100. На том здании какие-то такие двигаются, смотри. Как это у них? Ну да. Все, Вань, вот это ты имела в виду. Сейчас, через почти 3 года, и сидя в карантине, это все, конечно, смотрится совершенно по-другому. Очень интересно вспоминать. Воспоминания, конечно, зверски приятные. Ничего вообще не было того, что не запомнилось. И тем не менее, к сожалению, таких путешествий больше, наверное, не будет.